বন্ধুরা, আমাদের রান্নাঘরে প্রতিদিন যে সরিষার তেল ব্যবহার করা হয় সেই তেল আসলে কিভাবে তৈরি হয় কখনো কি ভেবে দেখেছেন? যে ছোট ছোট কালো, হলুদ কিংবা বাদামি সরিষার দানা আমরা চোখের সামনে দেখি, সেগুলোর ভেতরেই লুকিয়ে থাকে মূল্যবান তেল। কিন্তু সেই দানা সরাসরি বোতলে ঢুকে যায় না। এর পেছনে রয়েছে কৃষকের পরিশ্রম, সরিষা সংগ্রহের একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া এবং আধুনিক কারখানার অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি। আর আজকের ভিডিওতে আমরা একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করব সেই পুরো যাত্রা। সরিষার ক্ষেত থেকে শুরু করে কিভাবে সরিষা সংগ্রহ করা হয়, কিভাবে তা কারখানায় নিয়ে যাওয়া হয়, কিভাবে পরিষ্কার ও শুকানো হয়, এরপর কিভাবে বিশাল মেশিনের মাধ্যমে সরিষার দানা থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে সোনালী রঙের তেল, সবকিছুই দেখ খুব কাছ থেকে। তাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন, কারণ শেষের দিকে আমরা দেখব এমন একটি ধাপ যেটি না থাকলে সরিষার তেলের গুণমান এবং সংরক্ষণ দুটিই প্রভাবিত হতে পারে। চলুন শুরু করা যাক।
Heat some pure mustard oil in a pot. Add chilies, onions and garlic to release their aroma. Fry the fish pieces until they are perfectly golden. Set them aside. Sauté more aromatic